హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక యూట్యూబర్కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ మైక్ అది నేను అమెజాన్ ఆర్డర్లో పర్చేస్ చేశాను. అది ఇప్పుడు నాకు డెలివరీ వచ్చింది. అది ఎలా ఉంటుంది, దాని కాస్ట్ ఎంత, దాన్ని ఎక్కడ పర్చేస్ చేయాలి, ఎలా పర్చేస్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. సో ఇదే అండి నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసింది బోయా M1. సో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను. ఇందులో వచ్చేసి బిల్లు ఇది మనకి కాస్ట్ ఎంత పడింది అంటే 759 ఉందండి. అండ్ దీనిలో ఎస్ చూడండి, బోయా by1-m1 అండ్ ఇంకా ఇందులో మాన్యువల్ బుక్ ఉంది. సో ఇది ఓపెన్ చేసాం. వారంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చారు దీనిలో. సో నైస్. చూడండి, ఇది వచ్చేసి 20 feet అంటే 6 meters, అప్రాక్స్ 6 meters కేబుల్ ఉంటుందండి లెంత్. కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ మైక్ చాలా బెస్ట్ అండ్ లో కాస్ట్. ఇది వచ్చేసి ఇది క్యామ్ నుండి రికార్డ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది అవసరం ఉంటుందండి. సో ఇప్పుడు నాకైతే అవసరం లేదు, నేను మొబైల్ నుండి చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇది సరిపోతుంది. అండ్ ఇందులో బ్యాటరీ ఉంటుందండి. ఈ బ్యాటరీ మనకి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి వచ్చింది, సో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్ దీన్ని కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకొని, కేబుల్ మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ ఇలా పెట్టుకొని డైరెక్ట్ మనం వీడియో రికార్డింగ్ చేసి డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. సో ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియో అండ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.